নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তন্ত্ৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ ৱেলকাম। আৰু আজি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত আছিলে GT PGTৰ এপইণ্টমেণ্ট ৰিলেটেড দুখন কেছৰ শুনানি। এটা কেছ আছিলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স ৰিলেটেড আৰু এখন কেছ আছিলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ আৰু ইয়াৰ লগে লগে যিসকল কেণ্ডিডেটক ৰিজেক্ট কৰা হৈছে সেই সম্বন্ধে আৰু এখন কেছ আছিলে। চ' দুখন কেছৰ বিষয়ত মই ওৱান বাই ওৱান এটা কেছ ডিটেইলছ কি শুনানি হৈছে, কি আৰ্গুমেণ্ট হৈছে, ডিটেইলছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বাট ভিডিঅ'লৈ যোৱাৰ আগত সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এই ধৰণৰ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটছৰ কাৰণে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এট প্ৰেজেণ্ট যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো চাই আছে কাইণ্ডলি এটা লাইক হিট কৰি দিয়ক। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ যি ছায়েন্স ৰিলেটেড কেছ আছে সেইটোৰ বিষয়ত এইটো ভিডিঅ'ত কৈ দিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টত যি এটা কেছ হৈছে, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট যিখন কেছ আছে সেইটোৰ বিষয়ত মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰাইব কৰিম, ঠিক আছে। চ' এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ মেইনলি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স ৰিলেটেড আজি কি শুনানি হৈছে আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। চ' আজি যিখন ফাৰ্ষ্ট কেছৰ শুনানি হৈছে সেইটো আছিলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স ৰিলেটেড। চ' ইয়াত যিখন মানে পিটিশ্যন কৰা হৈছে ৰেছপেক্টেড হাইকোৰ্টত, তাত আমাৰ পিটিশ্যনাৰৰ যি এডভকেট আছে তেওঁ মেইনলি যি টপিকটো লৈ মানে পিটিশ্যন কৰিছে সেইটো হৈছে যে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছৰ কেণ্ডিডেট কিয় গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সত এপ্লাই কৰিছে আৰু ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত সোমাইছে। আৰু ইয়াৰ ফলত পিটিশ্যনাৰৰ যি এডভকেট আছে তেওঁ জনাইছে যে যিহেতু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছৰ কেণ্ডিডেট আহি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সত সোমাই গৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে কি হৈছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ যিখন মেৰিট লিষ্ট আছে বা যিখন ফাইনেল কাট অফ আছে সেইটো বাঢ়ি গৈছে। আৰু ইয়াৰ ফলত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ যিকেইজন কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁলোকে মানে চাকৰিটো বা ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নিজৰ নাম আনিব নোৱাৰিলে। চ' তেওঁ যিটো আৰ্গুমেণ্ট দিছে তেওঁ তাত কৈছে যে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰো বেলেগ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছৰো বেলেগকৈ ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে, সংস্কৃতৰো বেলেগ আছিলে, আৰ্টছৰো বেলেগ আছিলে। ত' তেওঁ ইয়াত এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছৰ যেতিয়া বেলেগকৈ কেটাগৰী বনোৱা আছে, পষ্ট পাব্লিছ কৰিছে আৰু এক্সট্ৰাকৈও পষ্ট পাব্লিছ কৰিছিলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছৰ কাৰণে, কিয় গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছৰ কেণ্ডিডেট আহি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সত সোমাব লাগে? ভাইচ ভাৰ্চা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সটো গৈ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছত সোমাব নোৱাৰে, কিয় যে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছ হ'বৰ কাৰণেতো মেজৰ থাকিব লাগিব মেথছত, কিন্তু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স হ'বৰ কাৰণে সেইটো এনেকুৱা একো ৰুল নাই। চ' পিটিশ্যনাৰৰ যিজন এডভকেট আছিলে তেওঁ মেইনলি কৈছে যে তেওঁৰ আৰ্গুমেণ্টটো সেইটো আছিলে যে যিহেতু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ মেৰিট লিষ্টত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ মানে মেথছৰ কেণ্ডিডেট আহি সোমাই গৈছে, অট'মেটিকেলি কাট অফটো বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ যিকেইজন কেণ্ডিডেট আছিলে সকলোৱে এইটোৰ ফলত হেম্পাৰ হৈছে আৰু ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নিজৰ নামটো আনিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ পাছত গোটেই আৰ্গুমেণ্টটো আৰু গোটেই পইণ্টকেইটা ৰেছপেক্টেড জাষ্টিছ ছাৰে শুনাৰ পাছত লৰ্ডশ্বিপে শুনাৰ পাছত তেওঁ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এডভকেট জেনেৰেল দেৱজিৎ শইকীয়া ছাৰক ইয়াৰ ৰিপ্লাই দিব কৈছে। তেতিয়া দেৱজিৎ শইকীয়া ছাৰে গোটেই কেছটোৰ ওপৰত কৈছে যে এই যি মেৰিট লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে মানে ফাইনেল কাট অফ লিষ্ট সেইটো টোটেলি বনোৱা হৈছে কেণ্ডিডেটৰ মেৰিটছৰ ওপৰত। কেলৈ কি এক্সাম যি হৈছিলে এইটো কমন পেপাৰত এক্সাম হৈছিলে, মানে চবৰ কাৰণে ছেইম পেপাৰ আৰু চবৰ মাৰ্কছ উঠাইছে নিজৰ মানে কেপাবিলিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি। আৰু এটা কথা, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ যি এলিজিবিলিটি আছিলে সেইখন আগৰ পৰাই এডভাৰটাইজমেণ্টত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে যে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স হ'বৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছ হ'বৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সেইটোও পাছত কৰিয়েণ্ডাম দি চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ছাৰ্ভিচ ৰুল মতেই সেইটো কৰা হৈছিল অলৰেডি। আৰু 2023 ছাৰ্ভিচ ৰুল চেঞ্জ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু অলৰেডি এইটো ছাৰ্ভিচ ৰুলত ইনক্লুড আছে যে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ কেটাগৰীত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ মেথছৰ কেণ্ডিডেট আহিও সোমাব পাৰিব, মানে সেইটো এলিজিবিলিটি থাকিলেও গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছৰ যিখন এলিজিবিলিটি থাকে সেইটো লৈ এজনে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স হ'ব পাৰিব। চ' তেওঁ এইকেইটা পইণ্ট দেখাইছে আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে, এই যে ৰিক্ৰুটমেণ্টটো চলি আছে এইটো ফাইনেল ষ্টেজত আছে, কেলৈ কি আমি জানো 10 অক্টোবৰত এপইণ্টমেণ্ট হ'বলগীয়া হৈ আছে আৰু এই ষ্টেজত আহি এই গোটেই এপইণ্টমেণ্টটো বা প্ৰচেছটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো চেঞ্জ কৰা পচিবল নহয়। আৰু ইয়াৰ পাছত দেৱজিৎ শইকীয়া ছাৰে নিজৰ যি কথা আছিলে, যি পইণ্ট আছিলে তেওঁ ৰাখিছে, ৰেছপণ্ড কৰিছে। কৰাৰ পাছত ৰেছপেক্টেড জাষ্টিছ ছাৰে কথাকেইটা শুনাৰ পাছত তেওঁ কৈছে যে এই যে গোটেই কেছটো আছে এই কেছটোত একো ভেলিড পইণ্ট নাই, ঠিক আছে। তথাপিও আমাৰ যি পিটিশ্যনাৰৰ এডভকেট আছে তেওঁ বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ ফলত বাৰে বাৰে তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, ইয়াৰ ফলত দেৱজিৎ শইকীয়া ছাৰক ৰেছপেক্টেড জাষ্টিছ ছাৰে কৈছে যে এখন এফিডেভিট ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে তাত তেওঁ উল্লেখ কৰিব লাগিব কিদৰে গোটেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো চলি আছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ, ঠিক আছে। আৰু এটা পইণ্ট আছে যে পিটিশ্যনাৰৰ যিজন এডভকেট আছিলে তেওঁ খুব ট্ৰাই কৰিলে যে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ যিখন
ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছে এপইণ্টমেণ্ট আছে সেইটো বন্ধ কৰি বাকীকেইটা এপইণ্টমেণ্ট তেওঁ দিব কৈছে, যিহেতুত একো প্ৰব্লেম নাই, ছায়েন্স আৰ্টছৰ মেথছৰ সংস্কৃতত সেইকেইটা দি দিলেও একো কথা নাই। কিন্তু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ এপইণ্টমেণ্টটো 10 অক্টোবৰত নিদিবৰ কাৰণে তেওঁ ট্ৰাই কৰিছিলে সেইটো ষ্টে অৰ্ডাৰ লগাবৰ কাৰণে। কিন্তু ৰেছপেক্টেড জাষ্টিছে যেতিয়া গোটেই মেটাৰটো বুজিছে, বুজাৰ পাছত কৈছে যে এইটো একো ভেলিড পইণ্ট নাই, ন' ভেলিড কেছ সেইটো বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে বাৰম্বাৰ যিহেতু ৰেছপেক্টেড মানে জাষ্টিছে এইটো কোৱাৰ পাছতো ভেলিড পইণ্ট নাই বুলি কোৱাৰ পাছতো যেতিয়া পিটিশ্যনাৰ এডভকেটে বাৰে কুৱেষ্ট কৰিলে 10 অক্টোবৰ ৰিলেটেড কেলৈ কি এফিডেভিটটো কেতিয়া ছাবমিট কৰিব তেওঁ সুধিছে। তো বাই নেক্সট উইক তেওঁ দেৱজিৎ শইকীয়া ছাৰে ছাবমিট কৰি দিব বুলি কৈছে। তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে আফটাৰ 2 উইকছ টাইম লৈছে আৰু জাষ্টিছ ছাৰো 2 উইকছৰ টাইম দিছে। কিন্তু তেতিয়া পিটিশ্যনাৰ এডভকেটে জনাইছে যে এপইণ্টমেণ্টটো 10 তাৰিখত আছে, ষ্টে লগাব বিচাৰিছে, কিন্তু সেইটো ছাকচেছ নাই হোৱা। আৰু আফটাৰ 2 উইকছ মানে মই যিমানখিনি মই বুজিছোঁ যে 13 তাৰিখত 13 অক্টোবৰত সেইখনৰ নেক্সট আকৌ শুনানি হ'ব আৰু এফিডেভিটৰ মানে যিখন এফিডেভিট ছাবমিট কৰিব ইয়াৰ ওপৰত আৰ্গুমেণ্ট হ'ব। ঠিক আছে, চ' ইমানেই আছিলে আপডেট। মই ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি বুজিছোঁ এইবোৰ এটাও ভেলিড কেছ নহয় আৰু এইবোৰ মানে নেক্সট হেয়াৰিঙত এইটো গোটেই ডিছপ'জ হৈ যাব। ঠিক আছে, পূৰা ডিছপ'জ কৰি দিব এই কেছকেইটা। আৰু 10 অক্টোবৰত মই ভাবিছোঁ 100% এপইণ্টমেণ্ট হ'ব। আৰু এই বিষয়ত আপোনালোকে কি জানে কি ভাবে মই গোটেই কথাকেইটাতো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আপোনালোকে তো ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট পাৰ্টত মই গোটেই ক্লিপছটো লগাই দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ ওপৰত। আৰু নেক্সট মই পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যি এটা কেছ আছে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম আৰু তাতো জনাম কি কি হৈছে কি কি নহয়। কাইলৈ সেইটো পাৰ্ট আহিব ইভিনিংলৈকে। চ' আপোনালোকে চাই থাকক আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলত আহিলে চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে এটা লাইক হিট কৰিব। চ' ডেটছ অল ফৰ নাও, থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। Started applying in our category also. That is the general teacher in the science system, Milord. As a result, this category of persons, Milord, has the double benefit. Applying in the same recruitment process, they have a dual advantage. And they have already applied. And as a result, what has happened, Milord, they have overlapped us. Now, Milord, what has happened? My Lord, may kindly turn to page number 99, Milord. Just for an example, Milord, page 99, we have shown, Milord, that how these teachers has applied, Milord. This is a graduate teacher category, and they have applied for the post-applied graduate teacher science and graduate teacher mathematics, Milord. As a result, Milord, what has happened when this candidate who has the mathematics, Milord, has come in the cadre of graduate teacher science, they have overlapped us, Milord, and we have, Milord, has been now this graduate teacher science has been overburdened, Milord, overlapped by this graduate teacher science candidate, and as a result, the cutoff marks, Milord, we have been ousted on merit, Milord. My Lord, may kindly see the cutoff mark. Now let them apply in the mathematics. We do not have any objection. Now, Milord, this mathematics, those who has the honors in mathematics, Milord, they can go for the mathematics, Milord. That is the issue, Milord. Now the honors candidate in mathematics is again come in our category, Milord. That is, Milord, in that is the category of the general teacher science, Milord. That's where the all difficulty and the discrepancies arises, Milord. You're saying that the maths teacher can apply for science and maths. Well, You can only apply for science. No, Milord. Thereby, there are so many people from the maths team who are taking away your chances. Exactly, Milord. By coming in our prey, Milord, their merit is higher than us. As a result, Milord, we have been ousted in the cutoff mark. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. It is a classic case. Those who are having mathematics, they can apply for both mathematics graduate teacher as well as science graduate. Those who are not having mathematics, they are having graduation degree with some other science subject. They are eligible to apply only for the graduate science, not for math, because they do not have math. If I have mathematics, I can apply for both math as well as science. So that is the situation. If we look at the addendum, page 56, the first advertisement was issued on 26th of December 2023, and thereafter everything was lying idle and no date was given to submit a application form. So on page 56, that date will find at page 58. 16th. Addendum date is 16th of October 2023. Yes. 24. And here, Lordship will see how to apply Roman 2. The online application will be accepted from 21st October till 15th of November. See, So, Mr. Saikia, Lord. I think facts broadly, and there's no, it's clear, facts are very clear. Only thing the petitioners are saying that this has curtailed their right under Article 14 and 16. How can that? That is why I'm coming. So advertisement was issued. The submission of application was 21st of October till 15th of November when this addendum was issued. And the most important part here,
That second paragraph. Further, minimum educational and professional qualification for direct recruitment in the post of graduate teachers mathematics will be as such. One, graduate teacher mathematics shall have the graduation degree, etc., etc. So, for mathematics graduate teacher, the qualification has been prescribed now in the advertisement. Hmm. And prior to this, on 23rd of August 2024, an amendment was done. That amendment, Lordship will find amendment page 115. Amendment of Amendment of the rule. Assam Secondary Education Provincialised Schools Service Rule 2018. This vital factor is not placed here by the learned council during the present proceeding. So here, amendment of Schedule 3. In the principal rules in Schedule 3, the clause 2 is the last line for the punctuation appearing at the end of punctuation mark shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted. Provided that a graduate teacher mathematics shall have a graduation degree in science with honors or math in mathematics and having physics, chemistry, biology as first course or minor subject in graduate level courses or postgraduate degree in mathematics from a recognized university with honors or major in mathematics having physics, chemistry, biology as first course or minor subject with at least 50% mark in either graduation or post-graduation. So this was the amendment brought in the month of August 2028 before the addendum was issued. So whatever is inserted in the addendum or in the advertisement, which is a part of the advertisement, was on the basis of the rule. And this rule was challenged by the same petitioner with the same counsel before the division bench. Petitioner is different, but the counsel is same. And the Honourable Court only simply issued notice there was a prayer that the advertisement should be, the recruitment proceeding should be stalled. Because according to them, there is a change of rules of the game once the recruitment process started. The Honourable Court did not accept that argument and simply a notice was issued. So, whatever we are doing, it is as per the prevailing rules and regulations. The rules are statutory rules, 2309 rules. We cannot violate and give any relaxation. All the candidates who are having mathematics, they can apply for both mathematics graduate teacher or science graduate teacher. But all the persons without mathematics with other science subjects, they can apply only limited to the post of graduate science teacher. So there is no infirmity in respect of the persons who are considered for both the categories of post, subject to the condition that they fulfill all the requirements as per the amendment of 23rd August 2024. This amendment has entitled them to apply for mathematics as well as graduate. Now, when they have the present stage, the verification is going on regarding these two categories of persons who have applied for mathematics. And what we have done, may I read the written instructions I have received. During the time of physical verification, the candidates who have applied and qualified for both the post of GT, that is graduate teacher science and graduate teacher mathematics, have been given choice of preference and accordingly 2 or more lists showing cutoff marks for the post of graduate teacher were published. And as per cutoff, base candidates of second and third list are called for document verification. So the candidate who is having qualification for both the posts, they were given option to choose one. So there is no violation of Article 14. Recently, we have conducted a recruitment process for assistant PP, additional PP and PP. Some of the candidates, some of the advocates, they are successful in all the three categories, assistant PP, the additional PP as well as PP. But they have to accept one. So that option is given. Here also that option is given. If you have the qualification, there is no bar, no restriction for you from applying. But you can choose only one. He cannot work in both the posts. So there is no violation. If they are not successful, that means their marks are not up to the requirement. They have failed in the cutoff mark. They are not deserving candidates. They cannot be considered on merit, not for anything else. If they have the marks, there is no difficulty. They can compete with the persons who are having mathematics. But their marks are lower. That's why they are not considered. It is not a case that with higher marks, they were deprived. They have lower marks than the other graduate teachers. I'm not bifurcating the science graduate or mathematics graduate. So we are purely going on merit. So in my humble submission, if at the pace Lordship may be pleased to issue notice, we will file a detailed affidavit. But Lordship may not be pleased to pass any interim order at this stage because prima facie there is no case in favor of the writ petition. And 2 lists are already issued. They know who are selected, who are not selected. They are not parties on. So if something is passed by this Honourable Court or at the pace Lordship may issue notice with the condition that any appointment made subsequent to this advertisement will depend upon the outcome of this report. In that situation, Lordship, I have no further submission to make. But seeing the whole process, Lordship, it will upset the whole recruitment process. It is a long pending recruitment process started on 26th of September 2023. We are at the back end of the election process. Lists were published. They have not made anybody party. Their right will also be adversely affected if any interim order restraining the government from recruiting the person. Okay. It is
it is very clear that they do not qualify. And for their disqualification, this Honourable Court may not be pleased to help them. If they are deprived or if their right is infringed upon, they do not have any violation of right. If they have the mathematics in their mark sheet, they can apply for both the posts. If they do not have mathematics, they are restrained to apply only for the post of graduate science teacher, not for the mathematics. So government cannot be attributed with any fault for their deficiency. Okay. This is my humble submission at this stage. Mr. Bhuya. My lord, with all respect to the submission of my respected Advocate General, my lord, what has happened? The state that we have been allowed to compete with the science graduate teacher. Mr. Bhuya, My- see, today is motion day. We'll issue notice, that's all. My lord. Issue and subject to the outcome. This will be My the lord, order. Subject to outcome, my lord, then those person who is going to be appointed, my lord, their rights will, my lord, come in, my lord. Then, No, we'll lord, then, my then you don't want limited- subject to my outcome, then limited we'll not. prayer is that, my lord, they can be, my lord, in the category of this, my lord, science graduate may not be, my lord, the other posts they can go for, my lord. No. Because, my lord, all, my lord, this number of posts, my lord, wherein this present See, petition. prima facie, I don't find any case for stay, to be very open. So we'll issue notice and subject to outcome, if you want, we'll do that. We'll consider it. Let them file an affidavit. If the appointments are going to be made, my What to lord, do, what to do. See, you're not being deprived. You have But apply for science. but If you have the merit, you will go for it, prima facie we have a case, my lord. Prima facie we have a according to case. you. But according to the court, No, my lord, there is no such. no, my lord, we have to, my lord, Our 14 cannot be against this. Okay, the order. my lord, we can only pray, my lord, we can only pray. I heard Mr. A.R. Bhuya, learned Fine. counsel for the petitioners, who submits that the petitioners are aggrieved with the opportunity given to the applicants for the post of graduate teacher mathematics to also apply for the post of graduate teacher science. So he submits that by such an action, the chances of the petitioners who have applied for